Hello, my students. I hope you are doing well. It's me again, Madam Gracious Kanzeni from Educate-TZ. My Form 4 student, my Form 3 student, my Form 2 student, my Form 1 student. It's another time of proceeding with our chemistry subject whereby we are dealing with the solving and we are solving Necta Form 4. So I would like to advise you, the student of Form 1, Form 2, Form 3, don't give up to watch this discussion because the Necta Form 4 inakuwa comprise all the levels. Inakuwa na variety of the question from Form 1, Form 2, Form 3 up to Form 4. Therefore, the question of your level, it's your time now. You can see on how the question is asked, but also on how you can provide the correct response toward those questions, but also how to ensure that unamconvince yule maka. Unamshawishi ule msaishaji na unahakikisha kwamba unapata marks zako zote. So here Educate-TZ is the best place for you. All that you can gain here. So today tunaenda kuangalia Necta 2017, but the question number 5 and 6. Hii hapa ni series, so we just continue. Tunaendelea tulipoishia. Previous session tuliona hii Necta 2017 swali la 3 na la 4 ambapo tunasolve maswali ya section B na C. So leo tunaenda kuangalia swali la 5 na la 6. So my student, in this question, the question number 5 will state that first it has two parts. We have part A na part B. But part A, the question states that copper can be obtained from the ore, the copper pyrites ambayo ni copper, iron na sulfur. 2. The ore is heated in a limited amount of air giving the following reaction. Kwamba copper ilikuwa obtained kutoka kwenye ore. Tunajua kwamba ore ni ile natural area or natural occurrence of solid material ambapo zile metals au zile minerals zinakuwa obtained there. So ile ore ilikuwa ina hii copper ambayo tunajua kwamba the ore of the copper metal is the copper pyrites, ambayo chemical formula yake ni copper, iron na 2 molecules of sulfur. Therefore hii ore ili undergo heat, I mean ilikuwa exposed to heat source, but in the limited air. Now always the gas or the air which support combustion or heating is oxygen. Mean that huyu pyrites or ili react na oxygen gas lakini katika limited amount. After there it give the following reaction. So this is pyrite, imereact na oxygen gas, tumeenda kupata copper, this iron, this one is iron 3 but also plus sulfur dioxide gas. Therefore, from here we have to balance our equation. First of all, his reaction, my student, ukiandika katika chemical equation, make sure inakuwa katika balance. Katika form 3 topic mlisoma topic inaitwa balancing chemical equation. So tunapoandika chemical equation, mean that kwenye chemical equation tunatakiwa tuone the status of matter of the compound, but also tuone zile reacting metals, reacting number of reacting metals, their mole ratio and so forth. Kwa hiyo kwenye chemical equation ndo ambapo tuna benefit kupata vitu vingi zaidi. Tunapata uelewa zaidi kuliko pale ambapo tunatumia word equation. That's why the word equation inakuwa preferred, I mean the chemical equation inakuwa preferred compared na this word equation. Kwa sababu kwenye word equation hatuwezi kuona hizo vitu. Tutaandika tu the pyrite plus oxygen au plus air, tunaenda kupata copper, tunaenda kupata this one and this one. Hatuwezi kuanza kuandika the mole ratio, the defined ratio, the number of reacting substance and so forth. So here ni chemical, tunapozungumzia chemical equation, make sure umebalance. Therefore here tunakuja kubalance hii equation kwamba the pyrite imereact na oxygen gas. So tunataka tuangalie kwamba copper katika reactant side ziko ngapi, lakini vile vile kwenye product ziko ngapi. So in product side na reactant side inatakiwa ibalance to each other. Kama una copper 5 kwenye reactant side, make sure pia kwenye product side copper zipo 5. Therefore here we have 4 copper in the reactant side, but tunapokuja kwenye product side also we have 4 copper. That's why hapa kuna 4 na hapa kuna 4. Lakini tunapokuja kwenye iron, here we have 4 iron.
There tukija pale kuna 2 lakini hapa kuna iron 2. Therefore 2 mara 2 tunapata 4. But also this is sulfur. Sulfur this. Ukichukua hii 2 mara 4 unapata 8. Therefore that's why hapa kuna 80 sulfur dioxide. Kwa hiyo ukiconsider element ya sulfur hapa zitakuwa 8. Lakini unapokuja kwa oxygen, 8 mara 2 unapata 16 plus that one 2 mara 3 ni 6. 6 jumlisha 16 obviously unakuja kupata 22. Therefore in reactant side here there is 11 oxygen, lakini hapa kuna 2 kwa sababu hii ni diatomic, ni gesi ina exist as a diatomic. Therefore 2 mara 11 unapata 22. So you can see that katika product side na reactant side there is a balancing. Elements is balanced to each other. Now let us see the question from this part. Question there is Roman 1, which states that calculate the maximum mass of the copper that can be obtained from 367 kilogram of copper pyrite. Kwamba we are required to find the maximum mass of copper metal, ambapo tuna this, ambayo hiyo masi itakuwa obtained kutoka kwenye pyrite, kwenye ile ore ambayo imekuwa contaminated with the impurities. Kwa hiyo kutoka kwenye ile ore ambayo ni copper pyrite ambayo ina kilogramu ya 367, tutafute maximum mass of copper metal only ambayo itakuwa extracted there. This is part 1 or Roman 1. Roman B states that state why the gaseous product from this reaction must not be allowed to escape into the atmosphere. Tuliona zile gesi ambazo zimekuwa produced pale baada ya reaction ku take place katika limited. Tulikuwa na gesi ya sulfur dioxide. Hasa tunaulizwa kwa nini hii gesi must not allowed. Kwa nini hairuhusiwi ku escape in the atmosphere? Kwa nini isiruhusiwe tu escape in the atmosphere? Why? Mwanafunzi anatakiwa atoe sababu kwa nini this sulfur dioxide gas hairuhusiwi ku escape from nowhere in the atmosphere. Why? So this is the question and mwanafunzi alitakiwa provide the correct response. How? Tutakuja kuona kwenye part ya answer. Lakini vile vile we have the question number 5B. Tulikuwa na part A ambayo yenyewe na Roman 1 na 2, lakini pia tuna part B. Part B, find the oxidation state of the sulfur in the sulfate ion. Kwamba utafute oxidation state of sulfur kwenye sulfate ion. My students, so you can see that kwenye hili swali kuna concept zote zimekuwa involved. Concept ya form 1 kutafuta oxidation state hizo, concept ya the extraction of metal in form 4 from the copper pyrites, but also concept ya kutafuta this mass, lakini concept ya kufanya explanation. So you can see that kuna ile integration imefanyika ya concepts, kwamba sio tu kwamba amebase kwamba hapa ni form 2, ni form 3, ni form 4 au ni form 5, form 1. So for instance, wewe mwanafunzi wa form 1 unaweza pia ukatafuta oxidation state kutoka kwenye hii sulfate ion, because I hope umesoma. But also mwanafunzi wa form 2, mwanafunzi wa form 3 unaweza ka review sasa kupitia hizi solving kwamba okay, kumbe hapa hii oxidation state natafuta hivi. Yamkini umesahau, yamkini hukumbuki, and so forth. So you can see how this solving ina faida, kwa sababu tunafanya review ya maswali mbalimbali katika vidato tofauti. But the question number 6, kwa sababu hapa tunadili na question number 5 na question number 6. Katika question number 6 it have two parts, whereby we have part A na part B. Part A, it states that list 2 classes of oxides. Umeambiwa ulist, so you have to list. Lakini after there, give one example in each case. Kwa hiyo una list pale classes of the oxide, but in each class or in each list of the class of the oxide you have to show the example. So tutakuja kuona. But also write the chemical formula of tetrachloromethane and state the types of bonds that exist. Tetrachloromethane, hii ni concept ya organic chemistry kwenye chlorination of alkanes, kwenye chlorination of alkane mpaka tunakuja kupata hii tetrachloromethane. So my students, tunaenda kuona kwenye part ya answer jinsi ya kuprovide the correct response, lakini jinsi ya kujibu kulingana na swali linavyotaka. So here let us see the part of answer.
In the part of answer, let us start the question number 5. And the question number 5 tulikuwa na part A na B, lakini kwenye part A tulikuwa na Romani 1 and Romani 2. Now let us see with the Romani 1. In Romani 1, obvious given mass of the pirate tulipewa ni 367 kg. Now required to find the mass of copper. Mass of copper is equal to how much? Therefore, consider the balanced chemical equation below. It means that ile chemical equation ambayo tuliona katika ile reaction ya pirate with the limited oxygen gas tukapata those products, ndio tunakuja kuiconsider hapa. Kwa sababu hii tutakuja kuconsider the stoichiometric ratios ili tusaidie kuweza kutafuta hizo calculation, kuweza kusolve, kujua the mass or those remaining mass or required mass and so forth. Therefore, this is the pirate plus oxygen gas. My students, kwenye ile gap hapa kuna mshale, hapa kuna mshale, kuna error imefanyika hapa wakati wa kuandaa slide. Here there is an arrow ambayo ina point kwamba this is the product side, ambapo tunaenda kupata copper, but we are going to have this iron 3 oxide, but also we are going to have the sulfur dioxide gas. Na hii question yetu ni balanced. I hope to discuss kule kwenye question part, so you are aware on it. Therefore, tunakuja kwenye solving yetu ambapo tunakuja kuconsider kwamba from 1 kg it is equal to 1000 gram. Tumepewa 367 kg of pirate, copper pirate. Therefore, how much gram of this copper pirate? So we are doing just conversion. This is a simple conversion. Kwa sababu hizi ni conversion za measurement. I hope umesoma kwenye mathematics subject jinsi ya kufanya conversion ya hizi unit. Kwa hiyo kama 1 kg sasa na 1000 gram means that tunaweza tukapata gram za copper pirate mass katika gram. Therefore, then mass of the pirate in gram itakuwa sawa sawa na 367 lakini 000 gram. It means that tunachukua huyu mara huyu kwa sababu tumecross multiplication. Therefore, we can find the number of mole of pirate is follow. Kwamba kumbe tushapata mass of pirate, copper pirate in gram. Therefore, tunaweza tukapata number of moles of this copper pirate. How can we find it? Let's see. Kwamba now N of copper, copper pirate, ambayo N simply inamaanisha number of mole, is equal to mass over molar mass. Kwamba this, number of mole of copper pirate is equal to mass over molar mass. Therefore, mass in gram tunayo, ambayo ni sawasawa na 367,000 gram. But also the molar mass of copper pirate, hii compound nzima ya copper, iron na S2, tunaweza tukaipata. How can we get them? How can we get it? Simply tunachukua summation of the relative atomic masses. Kwamba copper ni 64 lakini iron ni 55.8, but also this one sulfur ni 16, lakini kwa sababu hapa imeexist as a diatomic tunazidisha mara 2 tunapata 32. Therefore, obviously tukijumlisha tunakuja kupata 183.8 gram per mole. Hiyo ni molecular mass. Molar mass. Therefore, my student, wakati unasikiliza hii session ya solving, make sure una pause your video, then pembeni unakuwa na your programmable scientific calculator so as you can improve this calculation. You can enter the data, then ingizia kwenye kalulu yako, then prove jibu. So ili tuende pamoja. Usiwe tu msikilizaji mzuri. Make sure unafanya majaribio pia. Una pause video, kama unatumia simu ya baba, simu ya mama, make sure una pause video kidogo, unaingizia data zako, then after there unahakikisha kwamba okay, the same answer, then you proceed. Because sometimes you can see kuna mistake ya majibu, inategemeana na hivyo some errors. So itakuwa ni vizuri kama utakuwa una prove, so it will be easy for you. Kwa sababu utakuta mwanafunzi mwingine anakariri hadi hizi calculation, anakariri majibu. It is very difficult for you to perform or to do better in your examination kwa sababu huwezi kukariri hizi namba. Tutasolve maswali mengi, so ni ngumu sana kuanza kukalili. So it's better ukafanya trial, ukaingizia na kwenye calculator yako ukajua okay, kumbe nikiingizia hii ganya kwa hii napata jibu hili. Yes, then is where you can move on. But then after ukichukua hapo ukiganya, obvious according to my calculation nilivyofanya nimepata number of mole of copper pirate is equal to 1996.736 moles. So this is the mole of copper pirate in jumla, in general. Therefore,
Now consider the stoichiometric ratio between copper pyrites and copper metal. So I need to have the consideration between the stoichiometric ratio katika copper pyrite na copper metal, ambapo nikiconsider the copper pyrite na copper metal, obviously nitakuja kupata sasa relation iliyopo katika copper metal na ile copper pyrite, kwa sababu nataka nitafute mass ya huyu copper metal kutoka kwenye zile 367 kg za copper pyrite. Therefore na consider hizo compound mbili. 4 moles of pyrite ambayo ni copper pyrite sasa na 4 moles of copper. Hii nimeipata wapi? Nimeitoa kwenye balanced chemical equation. Nimeconsider zile stoichiometric ratios. Kwa hiyo kumbe 4 moles za copper pyrite ni sawa na 4 moles of copper metal. Therefore, nikiwa na hizi hapa moles of pyrite ambazo nimezitafuta, ambazo ni 1996.736 moles, ni sawa na how many moles of copper? Therefore here na cross multiplication after there obviously inakuja kupata moles of copper metal, itakuwa sawa na this one 1996.736 moles. Kwa hiyo sasa kumbe nimepata moles of copper metal kwa kuangalia ile stoichiometric relationship iliyoko between the copper pyrites and the copper metal. Therefore now mass of copper is equal to how much? Sasa kumbe naweza nikapata mass of copper kwa sababu ninazo number of mole of copper metal. Now mass of copper is equal to number of mole times molar mass. Kwa hiyo number of copper, kwa hiyo sasa hivi nitaarifa kwenye ile formula inasema kwamba N is equal to mass over molar mass. In order to have the mass, I have to put mass the subject. I have to make mass the subject. Therefore, mass of copper itakuwa sawa na number of mole times molar mass of the copper. Therefore, whereby molar mass of copper is equal to 64 gram per mole, it is known. And sometime kama hukumbuki kwenye your question paper, this you are given there in the data, unakuwa unapewa atomic masses za compound ambazo zimekuwa involved au za element ambazo zimekuwa involved kwenye maswali yako ya mtihani mzima. Kwa hiyo kama haukumbuki hizi molar mass, obviously you have to go there in your question paper, check in the given data there, utakuwa unaona series of the different elements. Kama elements zote ambazo zimeulizwa kwenye swali lako kwenye mtihani mzima utakuta umepewa pale, umepewa zile data zake, hizi molecular mass zake zote umepewa. But now the mass of copper itakuwa sasa na kuchukua hii moles tuliyopata ya copper mara molar mass ya copper ambayo ni 64 na moles tulipata ni 1996.736 moles. Therefore ukizidisha hapa, according to my calculation, obviously nimekuja kupata mass of copper ni sawa na 12779.104 gram. This is according to my calculation. Therefore even you can pause the video, then I hope utakuwa na programmable scientific calculator behind, ingizia data zako ili uweze kuprove hii answer. But after there, this mass is in form of a gram. Remember tulipewa kule kwenye swali 367 kg of copper pyrite, tukaambiwa tutafute mass of copper kutokea hapo. Mean that hata mass yetu ya copper ambayo tunatakiwa tuipate ikiwa katika kilogram, kutokana na ile kilogram ya copper pyrite. Therefore tunarudi hapa kwamba 1 kg sawa na 1000 gram. Nikiwa na hizi gram za copper sawa na kilogram ngapi? Mean that nitazidisha gawanya kwa 1000. Therefore mass of copper in kilogram will be equal to 127.79 kg. So simply this is how you can get your calculation, and this is how a student was required to find the maximum mass of the copper from the copper pyrite. And after there, my student, you are ready to be rewarded your marks, all of them, kwa sababu umeonyesha hizi hint zote na kile kitendo ambacho unaonyesha baadhi ya data zile unazozitafuta ili kuweza kupata ile required intended one. Make sure unazionyesha kwenye calculations zako. Usiziweke kwenye summary ukaziignore au kaingizia tu pembeni kwenye calculator ukaweka majibu. No. Make sure unaonyesha zile formula ulizozitumia, jinsi ulivyopata jibu baada ya jibu ili kuweza kupata kile kitu ambacho uliulizwa. So now let us see the question number 5A part A lakini Romani 2. So Romani 2 tuliulizwa kwa nini ile gesi ambayo ilikuwa produced sio sahihi kuiruhusu
escape in the atmosphere from nowhere, simply kwa sababu this sulfur dioxide is acidic gas that can pollute the environment, kwamba yenyewe ni acidic gas, therefore inaweza pollute the environment. How? Through air pollution, but also yenyewe inaweza react na rain ikasababisha acidic rain, after there ikaenda affect organism and soil in general. Therefore ndio maana ya kwamba hairuhusiwi ku escape in the atmosphere from nowhere. But the question number 5B, mwanafunzi alitakiwa atafute oxidation state of sulfur in the sulfate ion. Sulfate ion ni hii hapa, therefore required to find the oxidation state of sulfur. Simply you should know the general, the valence or the oxidation state of the whole compound. Kwa sababu ni sulfate ion, it means ina charge ya -2. Therefore your general compound, your whole compound itakuwa sawa sawa na -2. Therefore solution kwamba sulfur ndio tunaitafuta, plus tunakuja kuangalia the valence au the charge of the other compound. Oxygen ina charge ya ngapi? Ya 2. Therefore 2 ziko 4 molecules of oxygen, therefore tunachukua 4 mara -2 sawa sawa na the total charge ya compound ambayo ilikuwa ni -2, kwa hiyo sasa na -2. Therefore sulfur plus this time this tunakuja kupata -8 sawa sawa na -2. Then tuna like term the same and so forth. Kwa hiyo huyu nani atamfuata yule namba mwenzake ili like term tuziweke sawa. Therefore sulfur itakuwa sasa ni -2, huyu negative akija huko atakuwa positive. Therefore itakuwa -2 plus 8. After there huyu -2 plus 8 obviously kuja kupata positive 6. Therefore sulfur oxidation state yake ni positive 6. Oxidation state electrons always zinakuwa na charge except valence. So umeuliza oxidation state, make sure unaonyesha hii charge. Maana ukiacha kuonyesha charge obvious unakosa max na inakuwa ni kitu kingine. Mtu anaweza kusema ni valence kwa sababu valence ndio inakuwa expressed without charge. Therefore hii ni oxidation state, onyeshea charge yake. Kwa hiyo mwanafunzi atakuwa afanye hivi and therefore utakuwa umefanya vizuri na utakuwa umemshawishi the marker na atakupa marks zako zote. But also let's see the question number 6 ambayo ilikuwa na part A na part B. Part A mwanafunzi atakuwa categorize classes of the oxide, lakini kila class utoe mfano. Therefore tuna oxides include the basic oxide, mfano ni magnesium oxide, but also there is acidic oxide. For example, we have sulfur dioxide. Yes, this it tend to exist in form of acid. Kwa hiyo inakuwa ni acidic oxide. Mwanafunzi atakuwa ajibu hivi simply and clear, unapata marks zako zote. But also part B, chemical formula of tetrachloromethane. Mwanafunzi atakuwa onyesha the chemical formula of tetrachloromethane. So chemical formula tetrachloromethane mean that one carbon lakini anakuwa bonded with 4 chlorine. Therefore ni C chlorine 1 only that. But also mwanafunzi atakiwa suggest the types of bond ambayo imekuwa involved here. You can see that chlorine is the negative, but also the carbon is negative. So they tend to share the electrons. Therefore the bond formation involved here is covalent bond. Kwa mwanafunzi atakiwa ajibu hivi, na kwa namna hii obviously ni attractive work na inakuwa attract pia yule msahihishaji, na obviously atakupa marks zako zote na utafaulu vizuri. Therefore my student, after saying so, I would like to say to mark the end of our discussion. Thank you so much for watching. Have a nice moment.